Check. 1 2 1 2 1 2. Natusikia? Wale wako hapo waoneka. Yeah. Kuko umesikia ikijiripita hapo ni vile ilikuwa lazima tutest tuone kama kuna sound. So Mr. Sway, unacheki jo Sway Simon Sway. So sharu. Kama unacheki jo, hii ni kazi ya Sway jo. Sway ndio anatufanyia inaitwa? Oh, ni huyo. Shout out to you. Anatufanyia match. So tumekuwa tukifanya match tukitumia vitu za China. Lakini Mr. Sway akaniambia tuache ujinga jo. Tufuate kile Ruto na Raila wanasema build Kenya. So tukamwani kubuy Kenya, build Kenya. So tukachukua hii na hii hoodie jo ni safi jo. Siwezi wadanganya jo. Yaani tumekuwa na hoodies zingine za China jo, lakini jo hapa Kenya imetandika China. Kenya imetandika China kabisa. So hii hoodie nimevaa kaa hii sasa ina go for 25. Zile za China ziko zina go for 2,000 lakini ziko light kabisa. Okay. Iko heavy kabisa. Chiki flag ya Kenya iko hapa pia. So huko majuu especially ainza baki imeku nice kabisa yani. So kuna msema ati guys switch back umenichanganya. Sijui anamaanisha nini? Na hiyo tumemchanganyaje? Tunapata from Lucky Sama. Kuna Bintown 254. Bintown I think yoga ni place gani US inaitwa Bintown? Boston. Yeah, Boston. Boston, Massachusetts. Jina jo waga Low town. So acha check ma comments za wase kadhaa. Steve Mwikali anasema we here. Ati wash hands as always. As always tuned in. Actually by the way ukiona tuna nini hapa hivi, this is the first time we've gone live like this. Yes. So there's a lot of things we have to experiment with. So unachekika hizi comments naweza kuzirusha hapo hivyo. Kwa screen. So I think unaweza zirusha pia watu but zina come so fast yani ndio unacheki hapo na try kuona vile kutaenda. Young CEOs TV iko ndani ya IKO NINI wazi safi. Eric Kiama nani tena then kuna mseko Seattle, nani yuko Seattle tunakunywa chai ya 11 Charlie Malik uko bado umepeleka hii tabia ya Afrika ya kunywa chai because na try kuget chai place ka states because nilikuwa sijui kwa series gani nilikuwa na watch msali alikuwa anasema ati alikuwa enjoy the English love to like drink water mixed with misery, some shit like that. Kwa sababu unajua Americans exaggerate tea kabisa because breakfast I think the closest to tea wanaweza do ni coffee. Otherwise inakuwa juo na vitu kama hizo. Sodium kama kawaida jo from day one. Alafu Mr. Sodium sijui kama nishaikuambiaga nilikuwaga kuna msaiko woso. Yeah. I've seen more war than war so. Kuna msaiko hivyo. Paramonch. I've seen more war than war so. Kuna msaiko coast. So nilikuwa naambia Sodium nikiwa chuo cause nilikuwa na manads. Msaika ogi alikuwa anaitwa Sodium. Sijui kama mlifanya gayo experiment mkiwa seko ukiweka sodium kwa maji na explode. So ilikuwa jutni tunat nasikia ile sodium sana pitao unachapwa na kiharufu nasikia hiyo ni sodium. So ilikuwa gani hivyo na cheki jo zaki kika mtu wa technical jo inakuona jo mazena jaribu so sisi ni live hatuko na like a specific thing to talk about. So mimi mkiwa mtaani mnatuambia vile mko na pia Atlanta Georgia iko ndani ya nyumba. Seattle mko wengi kuna Daniel Kirubi akiwa Islando. Islando huko ndio kwetu. Zak ndiye anakuaga mtu wa west. Wewe ni mtu wa west ama nini? Wewe ni mtu wa middle. Zak alikuwa anaishi literally katikati ya tao. So hapo karibu na inaitwa karibu na uni. Karibu na uni. So basically wase wengi unacheki historia wase wana nini stories za pepa saa hizi. Mimi ingekuwa na run. Ingekuwa rahisi sana. Kila mtu alikuwa ananionaga uni. Alikuwa fikiri mimi ni student. Kila mtu wase si ndio tulikuwa watu wa kwanza kwenda classes za computer science Chiromo. Hiyo time tunaenda kutafuta internet na kina Grinch. Alafu msetu Okeno Steve ashaingia jo. Okeno jo asante sana jo. Menunulia mtoi sara la kiani mpaka
asante jo. Nimechekina ni tena pia kuna msa Toronto T-Dot iko hapo. Yeah, Tida. Massive representing. Ungwaro sina locked in from Ungwaro. Sio Kimau. Kuna places just fikiria gis. Chiko ni mimi ni mtiaji. Mpaka nafikiria nikisikia sio Kimau niko like sio Kimau kuna iko nini? Na sio Kimau iko tu hapa tu. Yani Iza jo. Kenya freak jo. Iza. Nimeanza za ovyo. So ndio tumesema hatuna kitu yote ya kubonga. But maybe kitu tunaweza anza nayo ni kuna historia. Ukitaka kutu boost nimechiki swe ashaturushia kitu swali turushia kitu. Alafu apart from that special shout out to Saimo the tracker. Cause Saimo the tracker pia alishaturushia kitu. Alafu kuna Paul Kongo waga based in Australia but saizi iko maside za Canada. Mseni globetrotter mbaya. Okay. So iko maside za Canada pia alisha to boost for hii live show. So way back anakuwa maside za Koma. Way back anakuwa the first person every single episode kushare on Twitter. Yeah. Way back nani from episode 1 if I'm not wrong. Yeah. Amekuwa na sisi yani from way back. From way back. Shout out to you. Na Chikithika iko locked Jomaina Dago. Dago unajua Dago huko ndo nyama utoka. Unajua place ya Dago inaitwa Donyo. Kuna place inaitwa Donyo ile wagan like the nini inaitwa alafu kuna msana sema adjust hiyo kamenje. So sasa atutumii inaitwa nini? Atutumii simu tunatumia webcam na kuna vitu zingine technical zile siwezi explain. Yes. So hiyo ile ni Logitech. Logitech wanakuwaga na app yao inaitwa camera settings. So iko kwa Windows na nini but leo tunatumia Mac. So nimetry kuinstall hiyo camera settings imekataa. So ukiona inafanya hivyo ni inatry inaitwaje? Autofocus. Hatuna hizo manual controls. Hii ni yenyewe inatry kufanya hivyo. So kuna time itatry kuflicker. Just ignore it. Enjoy the show cause baadaye we are also recording the show using our normal camera. So baadaye the stream that's going to stay forever and ever itakuwa ile now tumemix both hivi na hivi cause wase bado anaweza call si ndio? Wasanza mpaka na video call. Tunaweza video call na unaweza kuinvite. In fact wacha ni urushe hiyo link hapa kwa comments and then a few we'll talk to a few of you. Yes. So tumeseti link hapo niyo studio restream pipeline iko ndani karaoke maina iko ndani. So nilikuwa nasema story tunaanza nayo ni story ya dem. Kuna dem fulani sijui anaitwa JK Nyambura apparently ni YouTuber sikuwa namjua before leo. Alishia kwa kejara ya fulani inaitwa Omoke around 4 am akiclaim ameenda kuchukua nguo. So madem ndio wanamuenjoy. Madem wanasema hata alikuwa ameenda hapo juu ya nolenga. So nachukuaje history? Mkikosana mki break up na mtu unaenda kuchukua nguo zako at 4 am. Mtu kwanza wale wame break up wao usema nitumie nguo zangu. Ama majuu unajua ile majuu ya don't be in the house between G4 and what I'm coming to pick up my stuff. So ukienda mwenyewe unajua tu ni kwanza 4 am. Alienda akaenda pa mekos drama. Alafu hii ni leno na ni kama kiasi kuna watu wanasema amerudisha madem nyuma and I also feel the same. Like madem wanafaa kujua in a relationship as much as a dude can dump you still the one carrying the thing unajua. So you're still somehow in control. You should be able to fai kwenda kwa mtu saa 10 asubuhi as in I don't know. Kuna msinaona hapo hivyo anajita initial zake ni OM sijui ni nani contract to join I think nishamweka hapo so unatusikia mzee OM ni aje mani ma technical. Alafu hapa na cheki kwa hiyo story kuna msana sema ati mabesti zake ndio walimchocha for her to go there. Niko shota mabesti yake walikuwa wanataka huyo ninja. So kuna msali alikuwa anasema Ivan Onyunde anasema niko na swali mwafu na DJ zako, what's your view about faith versus fate? Na mnaonaje design life inakuanga cycle of sinning and repentance? So wanna believe in fate? Like ulikuwa destined to me siko baya but this is going to sound very messed up but
we are here as an experiment. To make as evolution or whatever it is, it's an experiment. And then after some time it got out of control. Ameshindwa kuinini. So we're here now on our own. Sasa hizi ni sisi ndio to decide what the fuck is going to happen. Hakuna kitu ingine ina decide whether okay. Cuz fate musemaga like nakuaga waza nini the silent patron ushaturushia $20 jo asante sana. wazi so John the silent patron ndio shit blow up spot yake jukaa atakangi okay baka nini hapo si ameonekana ameonekana. Shout out to ATL Atlanta a lot. Yes the silent patron so nilikuwa nasema hivi nilikuwa nasikizaga like hip hop sana at some point kunaweza sema saizi I don't listen to as much music as I used to listen to as a younger person. Na kuna mse mmoja anaitwa KRS-One alikuwa anapenda sana kudu vitu alafu anabonga pia juu ya astrology. So kuna time nilikuwa naangaliaga vitu from an astrological position and when you look at things from an astrological position kuna ile time uta feel like things are destined to happen. Tunacheki and if things are destined to happen then inamaanisha maybe kunaweza kuwa na fate ama kitu kama hiyo. Ama kitu kingine pia tunaweza angalia hivi but apart from fate of course you can change your fate. I don't know if that makes sense. But apart from hiyo naweza angalia kitu kama ukiangalia vitu kama the financial market for example utapata wase wana study charts za the financial market and they're trying to predict what will happen based on what has happened in the past. So that means that things happen in the way they are supposed to happen. But wacha tubonge na Oscar ni aje? Poa sana. Uko area gani wewe? Niko Udhiru. Uko Udhiru? Udhiru kuko aje? Yes. Udhiru kuko fiti? Yes. Hizo ni zile area sijui kwa nini mtu aishi place ka Udhiru na assume kitu ni crime wasa na nyongwa. Haya amepotea. Yuko Udhiru is a very peaceful place. In fact, I've been living here for the last 20 years since I was a kid. So it's a very nice place. Yes. Na hii swali huu msama uliza, do you believe in fate? Kitu kama fate ama you just live by faith? Because I guess that's what I'm uliza. Fate like fate is it the same as karma? Karma. No, cause kama ni umefanya kitu mbaya kitu mbaya itakuhapenia ama kitu mzuri itakuhapenia. Hapo tangoja kidogo. There's nothing like that. I don't believe that. Cause it doesn't have to be immediate. Because I think people misunderstand it when they say when they think of karma wanafikiri nikichapa mzee ngumi leo nafaa kuniniwa. So I don't think it happens that way, but it does happen sometimes. So that's why nilikuwa na explain wase nasema kuna zile vitu watu sema zita happen kwa the financial market. Like if this happens, this will happen after a certain period of time. If price reaches this level, price ita crash. So that means that kuna vitu zile happen to like as much as life ni random. Like scientifically leo semaga ni chaos, you know? Lakini there is an order in the chaos. Yes. And if this order is not maintained, kutakuwa na even more chaos. For example, like saizi ati tuko kwa earth na earth is a revolving ball, sindio? Na hii ball ina revolve at a certain speed. If it was to stop for 1 second, si wote tuna dead. Na cheki. But saizi vile tumekaa, hakuna atusikii kukirevolve, na cheki, but hiyo so I don't know. Alafu nimecheki Purity Kosgei kwa size za Ujerumani anasema alituocha akion labor jo. Really? Atuku nini haribu alafu Oscar hii ni mara yetu kudu live so hata tujui ulikuwa na swali ama ulikuwa unataka kusemaje? You see, I've been following all your episodes. Okay. Since day one, so I was just relaxing in my house and then I saw a pop-up. Yes. A notification of live, so I was interested. Because nice. Next time,
Next time bring Kalala. Kalala, she's a vibe. Oh, you thought Kalala was going to be here, huh? I think with time we might do that. Kasisi live from Pittsburgh. What up? Alafu nani tena Mrs. Swe pia anatugotea jo. Mrs. Swe wana kazi ya husband jo. Oscar tafuta hoodie jo. Oscar jo, unaona hoodie vile ni kali. Unatembea ukiambia tu IKO NINI. Nasema unatembea ndachukua moja. Poa jo mtu wetu. Nipata wapi? Nini si hizi kuna namba zinapita kwa screen kweli jo. Leo hakuna namba zinapita kwa screen but zile namba wewe unaga kwa regular episodes. Unatuma tu SMS hapo WhatsApp. Tuma WhatsApp kwa hiyo namba. Kwa hiyo namba and then atakuorganizea. Tunafaa kuchangamka tu nini website lakini bado hatujafanya hivyo. Oh, it's okay. Okay. Hata website ndo kazi yangu. Alafu sisi ni wale wa cheap so bibi pia utengeneza website so ndio nitamwambia niaje tengeneza website. Cause ni free. I think hosting. Okay. So tumeshukuru sana jo. I'm also happy to be here. Wazi. So I think kulikuwa kuna msemo mwingine alikuwa na nini so anajaribu so tuta mwambia Oscar it's been real. Kuna msemo hapo watching from LA. Shout outs to you. Sawa nimempata. Wewe nani? Niaje hapo chini unajua Zago ndio unajua hii story jo. So niaje jo. Wewe ni nani jo ongei. Itabidi reduce volume ya nini yako. Kuna wase kadhaa nini unaweza reduce volume. Kuna wase kadhaa ametu nini kuna Paul Muna sijui jina yake kuisema jo. Ametumako kapawa chat tumekaona. Alafu kulikuwa na msana jita Kitunguu. Ulite kipi yake ilipita hapo Anthony Kitunguu. Ametumako kapawa chat tumekaona. Alafu kulikuwa na msana jita Kitunguu. Ulite kipi yake anasikiza na nini inaitwa? Anasikiza na speakers loud. Kitunguu iko Seattle. Ndio nisha mute. Iza ukitusikiza tusikize na headphones if possible. Kitu yote ingine juu ya delay hiyo sound itarudi back iki loop. So sema Oscar ni pioneer huyo ni Swe kazi yako jo leo mpaka nimedungia Swe kumwambia jo hii kazi jo kwa sababu kuna nani Swe ni mtu wa nguvu sana. Sasa acha tuone kama mse amerudi na headphones. Ni aje uko na headphones sasa mtu wangu? Volume ndio iko low size. Volume ndio iko low kiasi. Unasikia bado naisikia kwa mbali. Sisi tunaisikia kwa mbali. Unaweza ongeza kiasi? Iko kwa mbali yani nika umejificha place wifi sikusikie. Kwanza unako hiyo place uko ni mchana ama uko majuu? We unafanya msawa udhiro na kuchavana technology. Sifanye hivyo jo. Sindio nashindwa jo mpaka unajimix yani set of the art mpaka umeshindwa kunaendaje. Kuna msemo mwingine pia tunaweza ongeza tu msemo mwingine. Tuoneka. So ni vile tumesema so tuko na bado tunabonga juu story ya fate na nini. So okay personally squad kuna DMB wagawa like one of our members alikuwa amesema ana believe in fate because I guess pia faith ana nini na faith kuzashaona ikiwork for yeye. Haya mtu wangu hapo hivyo unajiitaje? Tumekuona kuna mseme umengaraka hizi kama mimi macho ine madigaga. Niaje pia na smile tu. I think wale wako majuu ina take time kuwafikia. In internet job internet iko na delay ingine vingi. So check hiyo mic yako jo. Hizo headphones zako zina nini? Zina mic kama headphones zako?
Yeah, cause tuna have a very difficult time kukusikia jo. Alafu niko sure wase wengine wale wana watch kutoka mtaani sasa inakuwa ni tricky. Sasa sijui kama unaweza go off. Acha ni track call na comp. Sawa. Jaribu. Wazi jo. Alafu ni Mturi ni aje jo? Moturi. Sawa. Jaribu. Wazi jo. Moturi pia na make the same mistake. Mute. Moturi, mtoto ukitudungia make sure unatumia au tusikizi kwa background. Tumia headphones ama niko sure kwa watu wengi wako na hizo ma Beats by Dre. Inakuwa tricky jo. So hii kitu tuna learn jo. Ni tena tunaweza bonga juu yake. Ni tena nimeona imehappen. Story gani apart from udem kuishia kwa msee saa 10 asubuhi. Ni tena imehappen. Okay, kwa politics kuna Ouma moja ali make mistake ya Kenya kwanza na Kenya kuisha. Ulimcheki? Akabaki ame trend hapo. Kasisi jo, asante kabisa. Akabaki ame trend hapo. Kuna mtu tena pena amerudi tena na nini yake je, inakaa ni tricky jo. Niaje. Lazima tusikize na headphones. Sawa, ndio isi loop kasi hiyo sound itakuwa ikiloop tu. Itakuwa ikiloop kabisa. Kuna msana bonga juu story ya Jalas. Ulisikia ile story ya Jalas ile mawakazi wake wawili walikuwa na ushandayo wakapata doa kahepa nayo. A week after washa sema vile Jalas ni boss wao mpoa, hawezi sijifanya nini. Wao washa gari na kuna time hata unaweza pata 2 million ndani ya gari. Si ndio, lakini unajua kitu ni simple zake. Kwa Bible yenyewe ni aje? Poa sana ni aje? Saizi iko sawa. Saizi at least atusikie hiyo loop. Tuko poa Muturi. Uko area gani? Rongai massive. Uko Rongajo. Nyinyi mnitangwa diaspora Sina jaga hizo sauti. Nawakilisha Ronga. Okay, poa. Tunashukuru jo. Una swali, comment? Mimi nimesikia hiyo story ya Jalas bana. Unaona kama ni ukweli bana? Hiyo story ya Jalas inaweza kuwa ni ukweli, lakini kama ni ukweli nasema hivi. Unajua vile wase ukisoma Bible na kuanga do not lead us into temptation. Usiniwekee pesa hapa. Unacheki? Bible ikichora hata pesa kama hiyo haikuwa. Ukiwekea mse milioni alafu akuibie, usilete. Nika ule mse aliacha 104 million kwa hao, alafu ikaibiwa. Okay, na 104 million nataka wewe simu hizi si utaiba jo. Lakini alisema ni mtoyo wake sijui alimuitisha kakis. Alikuwa ameacha sijui art kwa gari, akamuitisha kakis. Au kusikia kwa ilikuwa sijui kwa station gani leo moni. Wasaja shikwa bado. Akasema sijui alikuwa ameacha door lakini alikuwa amelock. Yeye akamuitisha kakis. So by the time I realized in like 2 hours later. Na wasaja shikwa bado. Si alisema amewaforgive arudi job. Hiyo basi hata inaweza kuwa ni story za kutrend. Sasa huwezi jua. Forgive mtu amekuibia atirudi job. Na sasa akikuja kumaliza kabisa. Sasa chenye iko ni hataki kusema ni pesa ngapi bwana. Inaweza kuwa ni try kutrend, lakini kama ni politician unataka utrend juu ya nini tena jo? Unajua ni kitu sielewi. Niaje mtu wangu. Hiyo hapo sielewi, lakini mimi nasemaga hivi, ukiweka anything like a lot of money pali watu wanaweza iona, ukiibiwa usianze story mob. Unajua like unalidwa say into temptation. Gava place wase wanafaa kuwa na ethics na nini. Pesa ilikuwa inamoviwa na gunia. Na ini pesa taxpayers inamoviwa na gunia. Hakuna vile wewe mwenyewe azi. Mimi hapo fun enough kama pesa ilikuwa kwa gari ni shauri yake. Hata tukiwa wadogo tulikuwa tunasemanga cha kuokota si cha kuiba. Si ndio? Mtu amekuweka uoshe gari hapo akupatie so 2, alafu unaona kamita kakotua hapo hivyo. Zijo. Hapo mimi na cheki Maza simkuwa mnaenda live every Friday maza. Tunajaribu bado tuna learn, unaona vile zile technical nini tuko nazo bado. Unajua si huwa ni perfectionist kiasi. Ikikam tu nini to ma technical zako wale wasona learn as we go. Kama umecheki story kuna symposium wa Arizona poa. Umecheki story ati gava inasema ati saizi ndio practice nini inaitwa ICT. Hii country lazima kuwe na degree alafu na license. Mmesikia ujinga? Kuna ujinga kaa hiyo na ona ichukuaje Muturi? Unajua hii gava yetu mazee. Gava yetu I realize mazee hai connect na my youth. My youth wengi huku nje ma degree noma.
Unapata watu wengi huku nje ni madiploma hapa diploma nini, lakini mazee gava tu huku inatumes tu. Sema tu kweli mazee, gava inatumes mbaya. Alafu mi naiangalia from ile perspective ya kani mse wa ICT, as long as anaweza fanya job yake haifai kujalisha. Unacheki exactly. Jukani mse incompetent, it's going to come out. Unajua kuna jobs hawezi kuwa incompetent na usurvive. Na IT is one of them. Of course kuwa doctor utaenda pale ukorogewa se tumbo mse adedi. Unacheki so ni upuzi. Alafu so, pia tukiangalia this is a country with no jobs. Nakumbuka ile story ya ule pilot mwenye alishiko mwenye hakuwa certified but amekuwa pilot for 8 years. Amekuwa akifanya practical. Amekuwa akifanya practical na wase. Alafu sasa wanataka kumfunga na amekuwa pilot for 8 years. Yenyewe wache tu aendelee kuwa pilot. Lakini yake inafaa kwa nini zile za flight yake ni discounted. Ile mkiingia mnaambia huyu msee anatumia certificate kaya Sonko ama Waitito. So mnaingia pale mkijua mkifika nile mnashuka ni kama vile wa Jamaica wakifika Kenya. Hakuna ndege yote amecrash anywhere. So mwache akuwe pilot. Hiyo thinking yako jo. Because even remind me ni kweli 8 years. Kuna ule mwingine mwenye alikuwa doc Kericho. Ule mwenye alikuwa doc Kericho. Mpaka amefanya surgery. Alafu after a very long time ndo mna realize hata hana degree in medicine. Nakumbuka huyo. Na hakuwa ameua mtu yoyote, si ndio? Hakuna mtu alikuwa shadedi. Hapa ameua anyone. Na hakuna mtu amewahi kuja akasema ati nilitibiwa nikarudi sijui nini. After a very long time ndo mnakuja kurealize simu mwache tu endelee kuwa doc. Asi lakini aje kuna vitu zingine maybe electroniza do aende sasa aende apitie exam waone anajua kitu anafanya hivyo tu kuspia utaki msea kuchinja jo unaweza fika pale jo ushtuki unaenda kufanya operation msea kupitisha hiyo panga uko like z hajui kuna vitu zile unafaa kuona nini wanazo so alafu hiyo story ya pilot pia imenikumbusha kuna umse anaitwa nini comedian wa States anaitwa Michael Che alifanya joke kaa hiyo like vile ndege ndio kitu moja ile unafaa kujua mse unajua ana fly ina mnafaa kujua like aliamkaje asubuhi mnamuuliza buda jo life mnasikizana kila kitu iko sawa si eti unaweza kuja hapo mind imejaa vitu mob mazee kusikishafika pale juu tena inakuwa ni story tena jo so Muturi hapo tumeshukuru mazee naona kuna wase wengine wanatry kujoin wacha niwarusha hapo mazee tuonana sawa kimoja wazi jo alafu nimecheki ni Sodium ameniuliza juu ya hii series inaitwa The Boys so The Boys imefika season 3 The Boys ni series moja kali sana kama haujaiwatch endo iwatch so kwa season 3 ushaiwatch The Boys season yote so kwa hii season kuna kamse kana nini mse fulani ana shrink nikaa The Ant. The Boys basically wana mock wale ma superheroes wengine so kuna like a version ya Superman waga douchebag mbaya so the version ya The Ant so unajua The Ant this time ameduaje ameingia jo kwa deki ya mse unajua alafu akasneeze msana lipuka hiyo nini ni kali sana shout out I see Jeff I see Obi is it Obi-Wan Kenobi jo so tujaribu tena nani huyu ni nani Jeff ni aje poa mambo poa kwa area gani ni kwa area Ngwaro 46 Ngwaro 46 jo representing yes. Yeah, I'm representing huko poa lakini mwafu na Zak wazi tuko poa kabisa tunangangana tuna hii teknolojia mpya mnafanya ni muhimu sana tunashukuru yeah na remember Mof alianza kusikiza kutoka kwa ziko 96 amelikuwa YFM ikitwa YFM ilikuwa inaitwa YFM YFM matazama hip hop hapo hivyo mbaya mpaka saa hizi tunapeshia tu kazi ambayo mnadoma pia sisi tunashukuru tukicheki wase wakitu nini tunashukuru yani wase wakiwatch na wakiappreciate na cheki
Aubi umerudi umetengeneza mic. Hiyo story ya mic sawa. Zi wewe mic yako iko sawa. Mic yako sasa iko majuu. Kuna msee yako majuu mazee akona mic nyingine inamchomea picha. Amepeleka corruption na majuu hii. So ulikuwa unasemaje Jeff? Kuna kitu ulikuwa unataka kuuliza? Nilikuwa nataka story ya ICT practitioner. Hii mambo na sijui certification etc. So that the story umekuwa kitaka wakibring in every now and then. So ni kama something ambao wamekuwa kisneaking. I think every year wanataka kusneak in kitu. Na me personally mimi ni software developer. Na sihitaji kuwa na mambo na certs ama degree ama whatever. As long as niko na skills, tunaweza fanya job. Manake job nifanya, sasa nimefanya think niko na 6 years. Niko na 6 years in experience in software engineering. Okay. Na sijakuwa na degree anywhere. So it's all about the skills ambao msee uko nayo. No, ukiwa na hiyo passion ya kufanya something. Unaweza do. So ile kitu si understand. Kuna a lot of startups Kenya. So the startups wamekuja in such a way that wanatrainisha watu kufanya kwa na hiyo skills. So once usha graduate kwa hiyo startup yao, ukienda outside there utakuwa na kitu ya kudo. Ina make sense. Kuzata sijui kama nakumbuka. Uliza tu. Kuna kitu nakumbuka kulikuwa na company inaitwa Andela ilikuja Kenya. I think ilikuwa one of the English companies ambayo ilikuja Kenya. So ili set up base Kenya, ika set up base Uganda, ika set base in Nigeria. So vile walikuja Kenya, walikuwa wanatafuta the talents ambao Kenya Africa. So walikuwa wanakuja watenisha wase software engineering etc. So once ukisha graduate unapata jobs, kuna sawa unapata jobs majuu, kuna sawa unapata jobs in Kenyan industries. Pia kuna same mpaka najua saizi wana work for Microsoft Kenya. Okay. Imagine Microsoft ADC Kenya, yes. Na hao ni products wa Andela ambao wali produce. Alafu tena saizi kuna Moringa School, I think you mmesikia. So Moringa School pia wanafanya the same exact thing ambao Andela ilikuwa inado. So wanatafuta talent, wanatrainisha, alafu wanaweka nje wanatafuta jobs. Na sasa na get jobs right there. Kuzata vile I think vile umesema hivyo imeniremind vile tulikuwa na Kendrezi hapa. Kendrezi alikuwa anasema vile alikuwa like an e-student basically. Alafu all it took was for him to switch schools, and in one year akatoka from like being an e-student to an A-student. So inakuonyesha saa zingine exams inakuaga kunaweza pata msee amefail si juu amefail but juu unajua the conditions circumstances. Exactly. Alafu pia tukiangalia IT lazima tuangalie Bill Gates. Kama Bill Gates hakumaliza campus ni maisha na degree. Na si wote tunatumiaga Windows. Niko sure hata saizi kuna wasome login na to bootleg Windows hapo. Wakicheck it. Amosa hata Zack tunatumia Windows kweli sisi. Sisi tunatumia Mac lakini still inakuonyesha vile ICT ni like one of the things haufai kuleta ujinga. For medicine I understand. Like medicine law hizo naelewa lakini medicine law hiyo ni understandable. Hiyo ni understandable. Siweze kala mtu wangu akuja atibiwa na msee hivi tunaelewa. Msenza Kampale someo staff vizuri. Aseme kama degree ni mbaya but uweze kuprevent wasa kuna skills sababu kwa passionate about something ili wasifanye sababu ya regulations kibao ambazo make sense. The one thing I was trying to mpaka saizi nikona try kuelewa sasa kutafuta hizo certificate unasema and whatever is if you're looking for employment in the government sector. Wanasema ati kauna practice as a practitioner in Kenya. Ileta kauna work kejani unafaa kuwa go suck my motherfucking dick. Unapata msena kwa hao tu akiwa ndethe na anafanya kazi kwa. So unataka kuina certificate. Kwenda huko. Kuna sasa nataka ku stifle development. Personally, okay, from personal experience, more fun. Since tuna work remotely actually. Me na work remotely, na work from home ever since COVID hit. So company yetu so basically tuna work from home.
So tumekuwa mpaka saizi. Ningependa kujua mse alikama na hiyo na hiyo idea. Asi igava kuna kuoga na story mob. Wase wenyewe kwanza wako parliament hawajaenda hata shule. Sina nakwambia igava wewe ukitaka kujua igava ina ujinga. Wewe kumbuki kuna time Duale alienda parliament akasema tunafaa kuban porn. Like umekaaje chini uko na porn inatusumbua. Watu wana shida, watu wana njaa, wanafikiria vitu za kuban. Because hii country vile Musa maga, first of all, anything that's creating employment, be happy it exists. Because the government itself is not creating any employment. Acheki. Sisi hatuna zile za kina waswako states zile inakuwa gani every month. Kuna ile kitu inaitagwa nini? Ile they come up every month and say the government created this number of jobs. Sisi hakunaga hizo. Kutakuwa tuna zile like roadside declarations, nikiingia nitafanya hivi. Nakumbuka kuna time walipatia wase jobs za kuchimba ditches. Sio walikuwa wanataka hizo ditches zichimbwe mpaka lini and they claimed that was employment for the youth. Nakumbuka time walichimba huko hivi mtaro. Kazi kwa vijana. Kazi kwa vijana. Kwani hizo mtaro mlikuwa mnataka kuchimba mpaka lini? Kuna hizo jo. Wacha tucheki Obi kasa hizi anasikika. Obi ni aje? Mike za US bado waziwaka. Uko Germany wewe. Yaani kwanza uko the land of engineering. Huko sasa ndio ufai kuchoma kabisa yani. Kasko wrong Sennheiser inatoka huko je. Buda. Wewe acha zako wewe unatuangusha sasa. Wewe cheki msongwaro iko poa. Jeff wewe ni mtu yetu je. Sababu yafanya alafu hii Jeff inaonyesha. Unatiki Jeff ile iko ngwaro tech savvy. Wewe si mso tech inaka. Wewe OBS si mso tech. Shit. Well, okay. We will just have to say goodbye to you for now. As you work on your because it's really for the guys watching from home. I want to understand what's going on. Si tunakusikia but Obi asante sana. Nashukuru sana mazee. Sawa tutakuwa pamoja basi. Get like earphones or something. Zile ziko na mic. Sawa. Alafu kuna comment nimecheki hapa. Kuna ni Evans Ochuka anasema anatuacha kiwandethe. Jo Evans kuna information atuhitaji jo buda. Alafu hiyo jina Ochuka unajua mwaga ni respect mbaya cause upatia gase stories za Ochuka Hezekiah alikuwa anatoka Ocha kwetu so aga lazima ni shout out here. So Jeff nini story nyingine ulikuwa nayo? Nilikuwa nakuchangia hiyo na full story ya faith ama kuna msali sema faith ama faith. Mimi sikuangi religious vile but mimi nasema tu kuna tu AI fulani kuna tu AI fulani tu tuliakwa vitu zina happen tu beyond our control. Sioni kuna mambo na sijui it was an experiment. That's all I'm going to tell you. Exactly vile zaka kuna sema by the before it was an experiment. And then nika specimen tumekuwa tu hapo experimentation to achieve tunafaa kuachieve once tumesha-achieve whatever tunafaa kuachieve then story yetu tu idai tunarudi back to the AI nika experiment tu ile but artificial intelligence hiyo ndio kitufanya life inakuwa interesting because mwambiaga watu like the fact that hatujui it makes it also interesting in its own way. Take because tungekuwa tunajua if you had it figured out like mzee anajua after 2 years anaenda kwa Manyuria anaweza haribu on the last 24 hours. Alafu imenikumbusha kitu kingine unajua nini ati they don't age crocodiles. Mnajua story jo crocodiles haziagigi so ati crocodile who die either from a predator ama disease lakini hazizeekagi jo hizo vitu hazizeekagi so afu unapata kuna ututu dictator kuna dictator fulani wa Afrika alikuwa ameziweka mob kabisa hizo vitu hazizeekagi jo inakuonyesha vile nature huaga interesting cause humans ingekuwa tuzeeki nature ni interesting ni interesting sana nature jo nini inaitwaje nini ndio huaga zinaishi the longest I think tortoise tortoise zinaishi the longest na zile tortoise wanga kubwa kuna zile tortoise wanga bigi zinakani kama dinosaur hivi
hizo ni kazi na stay for long. hizo gani nijo. Kuna msana sema ni dictator wa Ivory Coast. Dictator wa Ivory Coast alikuwa amenini hizo ma crocodile kibao jo. Hizo vitu hazizekagi jo. Zinaishi tu maisha yani. Cause sisi kama humans, one of the reasons to embrace death ni juu ya kuzeeka. Yeah. Otherwise if you could stay young forever, you'd never accept death. Unacheki. Lakini unajua ukifika place unaanza kupanguzwa rasa utakwambia afadhali nikufe. Unacheki. So cause hiyo life waga hiyo cycle ya unazaliwa ukipanguzwa rasa alafu ukiishi long enough utapanguzwa rasa kabla dating. Inakuwa tu ni cycle tu ina go round and round. Last chance. Yeah, last chance. I hope it's finally. Sasa unaongea kama mtu uko Ujerumani. Ulikuwa unatuangusha jo. Maze jo as in compare maze WHX3 na anyway wacha ni nataka kugive input kwa hiyo issue ya madeveloper yenye mmetoka kuongelea. I think ni important pia tuangalie side ya gava kidogo. I'm not saying that they should get keep ama waanze kusema degree, but it's important. Personally mimi ni self-taught developer as well. But niko na job kama software developer hapa Germany. As much as tunataka this freelance life ikuwe like open to everyone, like there needs to be some form of kama regulations kidogo, because one of the things zenye gava ina try ku fight sahi ni mbona hizi scams, a lot of scams zenye ziko kwa like SAF. There are very many bad actors in the industry. Wase wenye ni unscrupulous individuals, watu wenye wana enter the industry, like the government haina like a regulatory body yenye inaweza look back to when someone say leaks personal information ya clients and then it's used by, let's say watu wako committee or something. Government haina like a body to question, iulize how did this someone alianzaje how did they get access to start like churning out websites zenye zinakuwa consumed by the public. Countries kama huku in Europe, you just can't wake up in the morning create blog out of nowhere. Kenya unajua you don't need a license to create a blog or to open even a news site ya kwanza feed the public. I'm not saying that the ministry should gatekeep and say that you need a degree, but lazima tukubaliane, if we have to live in a sane society yenye ina protect its citizens, there needs to be some form of regulation. Hapo tutadanganyana. I've even seen someone I'm thinking hiyo itastifle development. The only thing mi naona wangefanya ni kama huyu ni scrupulous tafuta yule deadly zaidi atumike kushika hao wengine. Just find a way to fight it. Don't cock block. As it doesn't matter ni security measures gani mtaweka kwa system, so long as kuna inside jobs, so long as they are bad actors, and that's in every facet of life. Information will always leak out. What the government ina try kufanya ni like to limit your damage. I'm not siding with the government. All I'm just saying is tunahitaji pia sanity kidogo in our industry, because sahi tech industry sites like the thing now. It's the thing. Like sahi kila mse, everyone in high school, all the high performing students. Personally nilifanya electrical engineering, but sikupata job. Nika opt sasa to try something different. And fortunately it work out for me, unaona. Cause vizangu ikikam tu hivyo unachiki vile kitu umesema kani msana tafuta employment, basi tukama up na hizi rules zote. Kama msana enda kuwa place ka Safaricom. Safaricom najua is so sensitive because Safaricom it's become so big, it's a monster, like the Kenyan economy iko held, yani Safaricom ina squeeze nuts za the Kenyan economy. That's how powerful Safaricom is. So something like Safaricom naweza sema if you're going to work in the ICT department ya Safaricom, kunafaa kuwa na a certain level of scrutiny, una go through NIS, wana kucheck nini. Pale hata nikisikia Safaricom wanaduka jela za US ile una bend unakohoa tutakubali because that's Safaricom. Lakini people who are working privately zizi at that point sasa unajua it's either all or nothing. Hautachagua useme ati we will only audit
a few individuals just because they work for Safaricom ama CBK or anything. Yes, kitu inafaa encompass everyone, you know, so that it's like kukuwe na a level playing ground, you know. Lakini sasa unajua kabla kitu kama hiyo lazima utuambie kabla kitu kama hiyo kuna mtu ameamua kwanza kunini inaitwa nini kuspam sijui naked HD. This is the first time tuna hii pumbavu, so hatujui how to remove your pumbavu, block it. So lakini kwa nasema nini inafaa kuwa gava inafaa kutuonyesha what damage has been done with people not being licensed, then we use that damage ku predict the future. Kwa sasa shida ni tukianza kunini ku regulate in African government. Usisahau, unajua unabonga Jerumani kule, ule mother anaitwa nani ule Angela, anaishi kwa apartment. Unacheki anaishi kwa apartment. Yani she's a true leader. Sisi hao wetu ni wase wanatafuta kuiba. Ukiwapatia chance ya kuregulate vitu kama blogs zile waga zina expose, utakuwa no information will go out. Itakuwa mpaka ati Twitter ndio pata Twitter lazima uishie Nyayo House pange like Africa hawezi open your box Africa. Yeah, it's a jungle here. Kama if we want to enjoy easy, like if we really want to enjoy life, because whether we like it or not, a lot of Africans, a lot of Kenyans wako na dream ya one day to come abroad, or enjoy some of these benefits. Yes. People, it's fine, Zach, I know some of you don't want to come here, but the majority, whether you like it or not, it's the truth, the reality on the ground. And hii mentality yetu ya kusema si tuko Africa hiyo vitu wezi fanya kazi, I think it's pulling us back a little. No, we're not saying that, but tunaambia tu yani based on okay, so nasema the regulation of this licenses, hakuna two ways about it. Ikitu ni mbaya. Ikitu ni mbaya completely. Na number one, kwanza kuna licensing after kuna Silicon Valley in Africa. Yes. I mean, basis as of now kuna Silicon Valley in Kenya. Take an example of US wako na Silicon Valley. Reason being kuna freedom ya kufanya kila kitu. Hakuna mambo na regulation kwamba kuna some limitation uweze kuvuka mpaka. Na get. That's a licensing. A good example, kuna guy anaitwa Morris MPESA. Sijui kama mmemsikia in Kenya. I know Morris. You know Morris MPESA? Yeah. So Morris MPESA now has a factory in Kenya. Inaitwa numeral IoT, Internet of Things, right? Yes. So I was watching his documentary. He has employed so many people, so many youths kwa kampani yake. Sindio? Na alikuwa sema this guy, alikuwa sema kwamba hawa watu wake hakuna hata mtu mmoja akona karatasi. Unapata? Anasema these are guys who just walk into my factory. Wako na ile passion na ile haja kulani kitu, and they are good. Alafu akawa train. Na get? After kuwa train, this guy is now producing electronics. Imagine. And these are people who doesn't have any degree, any paper whatsoever. Wanna produce electronics. They're selling these electronics to different African countries, even to different European countries wako interested in that vitu ambao wanafanya. They're the same guys ambao they produce smart meter. These guys produce smart meter in Kenya, in Africa actually. Unapata? Waka produce tena smart water, I think ni water meter. Ilitoka from numeral IoT. Napata wako produce pia Bluetooth speakers and wame done a lot of things. Okay. And because of Neza muuliza question now that he's on Morris, can I pose a question to him? Today, if something happened to one of Morris MPESA's workers, apigwe na maybe electrocution or something goes wrong, ama ile machine yake ya ku-etch ile ya kuweka si unajua the to-etch ile kusolder electronics onto the motherboards. If anything happened to a worker, who, now that the guy is a freelancer, if something happened to any of his staff ama any of his employees na wakufe, and the family of whoever is affected inataka kureport Morris MPESA, itamreport wapi? Ni body gani itasimamia wase without proper licensing and proper like wakuwe pia na body. This thing is not just protecting the government, ina to protect pia sisi kama software developers. Tukuwe na body
yenye inaweza tetea haki. Sahii Jeff, you're saying you are a freelancer. No, I'm not a freelancer. Okay, or maybe you're employed, I don't know. Yeah. But wewe ni body gani ina represent interests zako Kenya? Sahii nikikuuliza. Lakini ukibonga juu ya body, the first thing that will come to mind ni KOTU, for example. KOTU has been there, isha represent nani. Hizi bodies Kenya, they normally represent just ule msa anapata salary. The rest of the people, there is nothing so benefit. Exactly. Unajita unions kwamba hizo unions sasaidiagi kama hizo. I'm sorry, I'm speaking a little bit too much, but nataka ni get point of view yenu. Mnasema KOTU I represent anyone, si ndio? As in, apart from ule budaku kutembea na Benz ya 30M, mi sioni kitu. Mawakas Kenya bado wanapitia life hapa. Ushasikiaga mawakas waga wanafungiwa kwa factories. Unacheki hata apart from that, hii story ya kitu ile happenigi ilikuwa ni Nakumat. Those years agota nilifanya Nakumat ka close down. So sikia vile moto ilitokea Nakumat, the first thing waliambia workers ni fungeni milango. Even some of the workers died hapo ndani because of ile smoke inhalation. Why? All this time KOTU existed. KOTU haisaidiagi chochote apart from KOTU easy. Workers hawana right. No, KOTU just said anything by then Kenya. How to the propaganda na politics. It's not true. Tukona very some of the best labor laws in this country, in this continent. But in Africa, no one follows. Really, Mwaf. As a photo. Yeah, but who should nani anafaa kuzifollow? You know, it's just reflective of who we are as a society. Najua tunaweza kuwa tunalaumu watu all we like, but Kenya has some of the best labor laws in this kwanza in Africa, nakwambia, for free. Just go to countries like Senegal, countries like Libya, maze watu wanateseka. Like there is no one who's representing the interests of the common worker, the common and point yangu when coming back to history software developers ni for you to be a member of a body, you need to show some form of like some form of credential. No one is saying that just because you don't have a degree you cannot build software. Lakini there should be like as I completely disagree. I mean, me personally, I did finance. After doing finance, sikupata job. So the only alternative let me venture into tech. It's okay, it's fine. And that's completely okay. But for someone like mimi, point yangu kitu na advocate for ni just before mtu apewe license to operate ama to create software within the Republic of Kenya, at least msee undergo hata training kidogo about importance of information security, privacy ya watu. That's all I'm advocating for. Mimi si advocate for gatekeeping, waanze kusema ati sijui kama una degree you can't be a software developer. I'm just advocating tukue na like a society yenye iko dedicated to software developers ama people in the tech space in general yenye your point iko sawa by the way, but ukiangalia your document, I was reading that document in the morning. I read it as well, and I was reading that document in the morning. Nini? Kuna msana itwa Kenya Africa. Kanipata? Endelea. Zak ni blind hapa anataka kumonyesha screen. Your document wasema kwamba kuna lot of gatekeeping by the way. And according to Obi yuko right, as in sentiment zake ziko right though. But ukidivate kidogo kwa hii document ambayo Gavel tuasubuhi, kuna lot of gatekeeping. Basically in summary wanataka kusema kwamba you can't practice tech if you don't have a degree. And that's it exactly. Tumeandika hapo hivi, you can't, and it's chargeable. Ili ku practice tech lazima upay. Which I mean, basically like, they're killing tech industry in Kenya. Cause kitu moja unafaa kujua ni we are dealing with a society where joblessness is such a big issue. So I'd rather we create more jobs. Like let's have all these unlicensed people and then have people who are catching the people who are fucking up. Unacheki? So tuwe tuna create jobs. So kuna kamse yuko tu kwa keja yake anaduma ujinga zake, akidu kitu mbaya kuna watu wataenda wamuarrest for doing that. Lakini tukisema sijui aje inakuwa unacheki today let's say ume open up a big studio na una employ
can you employ a Nigerian to akuwe in charge of your a Nigerian? Leo nikikwambia uemploy a Nigerian akuwe in charge of your information system, like uko na kampani kubwa, unaweza kubali Nigerian akuwe na access to critical kama tuseme bank information, bank account information? Unaweza kubali? Kioni yemi alade. Why? Hiyo ndo swali. Why not? Why? Mbona huwezi kubali Nigeria handle? Because wako na reputation mbaya, and this reputation will come about because najua Nigerians walikuwa some of the first people kuwa na access to technology in Africa. Hiyo industry yao ya tech ili grow like sijui niseme sporadically ama nini, but like ili blow so much so that hakukuwa na any form of control. Wakaanza hizi ma 419 hizi ma Yahoo scamming zenye tunasikia because hakukuwa by the time sasa Nigerian government ilianza ku crack down on these guys, it was too late. The Yahoo boys. Najua that's how it starts. Still tukitoka from like a very serious topic to like back to Nigeria. Mulisikia gele story ya there's an actual house that was found that had millions of dollars. Mulisikia like real millions of dollars. So inaka without joke wanasema gati sisi wote wale tulipata zile email za I am a prince tukalenga ilikuwa hiyo pesa. Na ngongole prince alikuwa anatafuta anaambia say ni aje I am trying to I have an inheritance for you. Si wote tukalenga tu. So history ya IT imekuwa serious sana, so I think let's talk now vitu lighter kidogo. Kiasi so sijui nini na happen to nikimalizia story ya IT, acha nimalizie tu story ya IT kidogo. Yes. Nikimalizia. Kuna reason why Microsoft imekuja Kenya, imeset base Kenya. Kuna reason why Google imeset base Kenya. Kuna reason why Odoo, an ERP company, na set base Kenya. Kuna reason why Amazon is setting base in Kenya. Reason being kuna talent in Kenya. Yes. Na tuwezi kuzuia talent kuprosper. Yeah. Okay. Eric Oyugi tunakuona hapo hivyo lakini umenyamaza sana. Uko kwa darkness. Kama uko kwa giza unacheza na bibi utuambie tusishtuke. Unajua. Alafu kuna wasana teta jia vile ati kamera ina try ku autofocus. Hiyo ni vitu tunasema tuna learn cause at the moment there's nothing we can do about it. Juu hiyo Logitech nini inahitaji app. Na hiyo app I work na it's like I have a very old Logitech webcam. I think they stopped support. So for me to get that software, I will have to like really search for it. Okay, I think nani anaitwa Omwami. Omwami kwa Masiza Virginia anafaa kwa nakuja hivi. Think tunafaa kubonga naye apitie moja hizo masters. If anaweza tu get ya kabrio. Tuta avoid taxes na tuta avoid. So Mr. Omwami kama unatusikiza jo tunaenda kukuhit up jo. To get your Logitech brio fulani huko hivyo. Alafu tucheki jo ni nini. Alafu kuna msema donation ya Logitech. Huu ni feeding gears. Wewe ni nani jo? Unataka kutudonatea? Hatuwezi kataa. Jupia mimi na plan kudonate easy mse anaweza hitaji so baadaye tukiget la better thing it tunapatiana pia. So ni hata mimi mnaweza ni inbox there's someone flying and come Kenya June I think date 17. Nitampatia kamera so long as msichome. Sisi ikikuja tu kitu so safeguard ni electronics je. Electronics I can fill this house with electronics. I wouldn't have a problem with that. Yes, I will not have a. Was it also electronics? Okay, papa. Wazi. So now acha nirudishe obi to some certain points. Okay. Huyu nani anaongea ni Eric? Yeah. Eric umejificha kwa nini? Unacheza na bibi ama? Unajua leo ni Friday. Kamera iko on. Kwa giza. Sisi tunaona tu. Make sure by the time unaashata umevaa nguo uda. Usifanye YouTube to block pia. Kuna spammer fulani iko kwa comments na hatujui kitu ya kufanya. I'm blocking them and they keep coming back. Kuna falas jana kuja na stories za porn hapo kwani. Tuko YouTube bana, tuko nini? Hatuko nini? Tuko Reddit. XYZ something. Anakatia.
anakatia sana so so ilikuwa Eriko ulikuwa unasemaje tunaweza kusikiza tu kuna hiyo story ya Obi anataka ku bring up kuna a body which is in place right now called ICTA sijui kama mnaijua zi personally I don't know about it labda tuambie inamaanisha nini in full ICTA is Information Communication Technology Authority. It's based in Jeddah and the Ministry of Information and Technology. It's an authority within the ministry. Actually, that is one of the major roles. And right now, when it comes to security matters, if kama ni mse unadu tenders, mostly when it comes to IT tenders, they have to issue with a certificate. And that certificate, for you to be issued with that certificate, mostly if you're doing security jobs, you have to be certified by NIS. Okay. Okay, that makes sense. For Gava, you can't be given just a job when you developer, so you can't just be given that job of security if you're not certified by the two bodies, NIS and ICTA. Okay. So nacheki Mr. Alex Red ameingia ndani ya nyumba yani osi tulikuwa nao tukiwa less than 1000 subscribers Alex Red jo niaje so tunashukuru so nacheki nini hiyo topic ya IT imekamika kwa serious sana mpaka sasa naona watu wanaepa tuende kwa vitu lighter sasa vitu lighter kidogo ni tunaweza ongea kuhusu jo watu jo nini na happen life zenyu ni serious hivi jo hakuna gata Friday ati tumengojea hii live mbaya kwanza mimi nilikuwa nimesuggest siku zingine mu invite makomo na niliweka comment kwa YouTube video fulani si sana tumo-invite tumewapeleka zile stories za sijui wewe most probably ulikuwa too young but tunakunga kitambo ilikuwa gati ni KBC sijui nini nusu ya kuonana hiyo unacheki sasa hii si nusu ya hii ni 3/4 ya kuonana cause tunaonana na tuko live unacheki Eric kanaweza rudi back na nini na headphones inaweza kuwa poa cause ilikuwa na distort audio yake ilikuwa your first live ilikuwa your first Google live ilikuwa na Dubis nakumbuka niliwatchia show ilikuwa fiti sana but the actual live ilikuwa na msee anaitwa Das wa Walanguzi ya Walanguzi pia Walanguzi then kuna Mbogwa jo relax jo Mbogwa amekatika na Obi yuko like hate it when people outside the continent want to tell us how to solve problems now wako huko African jo Mbogwa jo tusikam na hiyo nini na hiyo hiyo kitu imekatia wengi sana by the way because I don't think nani Obi akipatia na solution I don't think anapatia na solution kama mse iko majuu nacheki mwafu personally mimi kama kungekuwa na job Kenya like mimi nakwambia from like a commonal's point of view like life iko Kenya iko much better than life tunaishi huku like si ati ni kitu watu wengi wanafikirianga like tuko proud kuwa tunaishi huku ati tunatuma do Kenya if we had the chance kila msee angetaka kuwa Kenya like mimi ningetaka kuchill na mabeshte niligrow na wao like ni grow kama naona familia ni juu lack of opportunities tu ndo zinatuma wasee huku na opinion natoa about hii I think naitoa from juu nimeona ni kama the society currently kwenye na work ni kama ina work unaona so that's why mimi napeana input yangu based on what me experience hakuna kuhate ama sina reason ya kuhate so ni poa hivyo so no ni understandable kile kitu nataka ni tusikue na hiyo energy najua as Africans ama as Kenyans kuna ile frustration tuko nayo na kila kitu ile ina happen ile saa zingine mtu anaweza toa tu opinion roho safi lakini kuwe zile siku za wase wako majuu kutushtua ziliisha unajua kuna hiyo time Obi kuna time nyingine hata ungekaa hivi si wote tungenyamaza hata tungeongea yuko majuu sasa shida ni internet ikakuja ikachomea hizi country za majuu unacheki kama nini vile kitambo tukiwa watoi si wote tulikuwa tunataka kwenda states unacheki siku hizi hata ukiwa states na unasumbua msee
anaweza kutumia tu videos kadhaa uone acha tu nitulie Kenya zile akutumia msem black akichapwa risasi sijui wapi check so kuna hizo jo so kuna msana sema let's talk about Russia and the future of tech. Russia hizo ni topic serious jo kwanza Russia ni serious sana nini happen Africa ile imekuwa interesting okay ndipatieni opinion mnafikiria Uganda itakuwa first world country ama zi mmesikia story ya Uganda wampata gold mob kabisa like 320,000 tons. Nilicheki kwa show yenyu asubuhi kwa sema kwamba wamepata tons fulani za gold. Yeah. But Africa sio tu ni African mentality. Ni backwardness too. But that's too much. That's too basically tuseme huyu msee hata achukue $1 trillion. He still has enough to build that country but so tusikuwe na hiyo excuse ya Africa ni Africa achukue tu hiyo 1 trillion hiyo inamtosha yeye na watoi wake na wajukuu na kina nani then the rest ajenge tu Uganda ikuwe poa wakina Besigye hawatakuwa wanashughulika Mazemwafu shida anakuanga nayo na African countries tukipata hizo natural resources ni sasa like influence ya West sasa itaanza kuongezeka labda ni hata hawajapata sniff that Uganda imepata gold utaanza kusikia ati huyu jamaa anakandamiza watu juu haki za kibinadamu lakini wao mseo sasa hizo unaona US ikitaka kumtopolova but wao mseo waga darling wao yani ndio nakwambia sasa hizi hiyo gold wanaweza fikiria kumtopolova alafu upate Besigye ama Bobi Wine anapatiwa but anapatiwa keja. Unajua Afrika sio wajinga sana. Unapatiwa kwa tu hao na Benz kitu ni sawa for wewe mwenyewe. Unapatiwa alafu unatulia haona gari. Unapatia na resources za country yako zote. Afrika kuna ile level ya like one of the worst stories nishaipatiwa kwa ya religion. Sijui kama ulipatiwa. But kulikuwa na history ya religion ya vile ati the different races came about. So kulikuwa na ati kuna siku Mungu ameita watoto wake 3 alafu ati kuna mtoto wa kwanza akaamka mapema kabisa so ati hiyo ni white people alafu kuna mtoto aliamka late kiasi ilikuwa ni Asians alafu kuna raia aliamka saa 6 ni sisi ati ndio yani ilikuwa tu ile kuonyesha ni ilikuwa such a racist story. But African leaders ukiweka just any random African leader it makes sense najile uweke Moi hapo ama uweke unacheki like Africa tumekuwa like our biggest enemy unajua like come to like angalia place ka Congo leo akiamua no more war wanaenda hapo wakiwa it's a rich country automatically they end up they can be the next Dubai the next what the next lakini hata iacha hivyo kwa sababu nini Kaskorom Dubai walikuwa at war before discover oil lakini mwafu unajua countries kama Congo ziko rich just because kuna demand from the West. Unajua hakuna kampuni na manufacture let's say batteries huko Africa yenye itaenda kuchukua minerals from Congo. Ama hata hii gold ya Uganda it's only as as much worth as the West in rate. Unajua Africa ni hakuna any other African country yenye ina store its wealth in gold form unajua. Leo England ikiamka asubuhi iseme sasa gold iko worthless. Hizo vitu Museveni wamediscover hapo ni mawe unajua. Lakini usiri wa gold ni kitu moja. The fact that US yenyewe backup yake ni gold. Russia saizi juu ya war backup ni gold. So right now gold is worth a lot. Hakuna kitu wanaweza do. The only thing wanaweza do ni they are the ones extracting it. So unajua Afrika sisi tunakuwa kaka tu ng'ombe. Because unaita mtu akuje kwa nyumba yako aku extractie gold alafu aende akwambie ni 320 tons. What if they discovered even more than that? Unajua cause hii 320 tunajua ni ile wametuambia. Kwa sisi like the real people ni sisi waga tunachoma mawe kabisa. Ndio Nyonka anasema US and the CIA will decide Uganda needs democracy. Si ndio. Hata nachapa marisasi hapo alafu Afrika sijui kwa nini. Paka hiyo ni swali nataka kuuliza like kuna hopes na hii Afrika yetu ama tu tukubali tu tutakuwa third world mpaka nilifanyikia oil ya Turkana. Nani? Oil ya Turkana. Oil ya Turkana I think bado iko. It's too expensive to extract. Walisema like return on investment ni kidogo. I make a lot of sense to invest billions alafu hata itoshi ku export unaona.